Sabes que es lo que realmente separa las personas ricas de las personas pobres. Why no estoy hablando de dinero? Estoy hablando de si mismo funciona tu cerebro. De James cantar algo que aprende después de casi un siglo de vida. Tengo 99 años ahora, y si hay algo que he descubierto, y esto la diferencia entre las personas que prosperan y las que luchan, no tiene nada que ver con ser el mens. Inteligente de la habitación, dijo, algunos de los mayores desastres financieros que he presenciado fueron causados por personas brillantes, personas con doctorados de las mayores universidades, personas que podían resolver ecuaciones matemáticas complejas mientras dorman pero sabes que no podían hacer, no podían controlar sus emociones, no podían reconocer su propia estupidez. Recuerdo cuando era joven, all en 1929, yo tenía apenas 5 años cuando el mercado se derrumba. Mi familia vive en Omaha, Nebraska, y te voy a decir algo. Ver a hombres adultos perderlo todo, ver si no la desesperación en ese apoderaba de familias enteras. Eso te marca. Mi abuelo perdí una fortuna. No porque fuera tanto, sino porque pensé que las cosas siempre seguirían subiendo. Ese fue su error psicológico en mero, a no creer que el buen tiempo durar, para siempre. Y sabes que después, vi lo mismo en los 80, vi lo mismo en 2008. Y te voy a decir algo con total confianza, lo veremos de nuevo en 2025. En 2026 tal vez antes, tal vez después, los mercados siempre colapsan y es parte de su naturaleza. Pero la pregunta no es colapsar. En la pregunta es estar preparado, psicológicamente cuando suceda. Dice James hablar de algo, que llamo la pialamo, la psicología del sitio inverso. La mayoría de las personas intenta ser muy inteligente. Invierten toda su energía en tratar de descifrar el siguiente gran negocio, la siguiente acción en que se dispara, el siguiente Bitcoin o como se llaman. A estas modas ahora, pero yo tomo un camino diferente. Yo simplemente traté de no ser idiota. Y me. Eso es mucho más difícil de lo que suena. En 1962, cuando ten a mi propia firma de inversión, tomé algunas decisiones terribles. Recuerdo una inversión en particular que me costó el 31% en 1973, y otro 31% en 1974. 62% de pérdidas en 2 días en 2 imaginarlo. Mis socios estaban aterrorizados. Algunos querían salirse, pero yo había aprendido algo crucial de mi mentor. Ben Graham algo que si él aprendí de la manera vencedora durante la Gran Depresión. Ben casi fue destruido en 1929. Ese trauma lo perseguí toda su vida, y sabes que eso moldí toda su filosofía de inversión. Él estaba tan aterrorizado de volver a perderlo todo que solo compraba cosas ridiculamente baratas, empresas que cotizaban por debajo del valor de su efectivo en el banco. Era brillante para su tiempo, pero estaba limitado por su miedo. Yo tuve que aprender a ir en paz al de ben. Tuve que superar ese miedo paralizante. Y que este la clave psicológica que cambia todo para mí no se trata de evitar el dolor. Se trata de estar dispuesto a soportarlo cuando vale la pena.
In 1974, Cuando todo el mundo venía en pitinico, cuando la lista diáspora, para salir del club de campo estaba lina, porque la gente no podía pagar sus cuotas, yo estaba comprando, no porque disfrutara el dólar, sino porque entendía algo fundamental sobre la psicología humana, las personas son animals. Gregarios, siguen a la manada. Cuando todo el mundo esté comprando, sienten que deben comprar. Cuando todo el mundo esté vendiendo, sienten terror de cuidarse, solo sosteniendo la bolsa. Pero si quieres resultados extraordinarios, tienes que tener una psicología extraordinaria, tienes que ser capaz de pararte solo cuando todos los demás estén corriendo a la dirección opuesta. Ahora dejen contar una historia personal que muy pocos conocen, porque ilustra perfectamente lo que estoy tratando de explicar sobre la fortaleza mental. En 1955, mi vida era un desastre. Me había divorciado de mi primera esposa Nancy. Estaba trabajando como abogado, ganando bien, pero no era feliz. Y entonces sucede algo que casi me destruye mi hijo Teddy. Mi pequeño Teddy de nuevo, a fue diagnosticado con leucemia. En aquellos días 1955, la leucemia era una sentencia de muerte. No había tratamientos efectivos. Y durante un año, tuve que ver mi hijo morir lentamente. Cada día iba al hospital, lo veía sufrir, y luego tenía que ir a mi oficina, y finger que todo estaba bien, que podía concentrarme en los casos legales de mis clientes. Te voy a decir algo eso fue, ni más difícil que cualquier colapso del mercado que haya experimentado cuando Teddy Muere en 1956. Pensa tú no poder a continuar. El dólar era insoportable, pero aprend algo crucial sobre la psicología humana, algo que me ha servido no solo en la vida personal, sino también en las inversiones. Tienes que ser capaz de funcionar bajo un dólar extremo. No puedes permitir que una tragedia se convierta en dos o tres tragedias por falta de voluntad. Epicteto, el filósofo estoico, deca algo que se convierte en mantra cada golpe en la vida, una oportunidad para comportarse bien cada tragedia, y es una oportunidad para aprender algo. Tuesday Deber no es a hogarde en autocompasión sino usar esos golpe. Terrible de manera constructiva, y sabes que hais, segu trabajando, segu pensando, y conocí a mi segunda esposa Nancy, quien ha sido, mi compara, durante mudas de 50 años y constru, una fortuna. No a pesar del dólar sino porque el dólar me en si algo que el cito nunca potri en si armi la verdadera fortaleza mental. Ahora volvamos a las inversiones, porque es donde este psicólogo, se vuelve realmente pura psíquica. Sabes tú es el mayor error psicológico que veo, en los inversionistas, la impaciencia. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. La gente quiere hacerse rica rápido, quieren comprar algo hoy y venderlo mañana con una ganancia del 50%. Y eso no es inversión, y eso es juego. Warren Buffett, mi socio durante menos de 50 años y tenemos una filosofía muy simple esperar, simplemente esperar. Y la gente no puede soportarlo. Recuerdo que en nuestra oficina de Berkshire Hathaway,
Literalmente no sentebamos y no haquinomos, nada durante meses, a veces atios. Esperbamos hasta que algo llegara, a un precio que hiciera, que dicer fora fácil, pro la gente común, no pude hacer eso se sienten en tiles. Sienten en productivos, entonces hacen algo estúpido solo para sentir que están haciendo algo. Es contrario a la naturaleza humana sentirse todo el día sin hacer. Pero eso es exactamente lo que se requiere para tener sitio extraordinario. Detallarme darte un ejemplo concreto. In 1972, Warren y yo compramos una empresa llamada CS Candies. Pagamos 25 millones de $10 por ella. En ese momento, mucha gente pensa que pagamos demasiado. Después de todo, la empresa solo estaba ganando alrededor de 4 millones al año. Pero nosotros entendemos algo sobre la psicología del consumidor que otros no veían. CS Candies no era solo chocolate, era una marca que la gente asociaba con amor, con regalos, con momentos especiales. Y descubrimos algo mágico, podemos subir los precios 10%. Cada AIOY a nadie le importaba, por cuatro. Por cuando compras una caja de chocolate si es para tu madre o tu novia. No estáis comprando chocolate, estáis comprando un símbolo de afecto. Y nadie regatea con el afecto. Esa inversión nace generado en de 2,000 millones de $10 en ganancias a lo largo de los etios, pero la lección no es sobre chocolates. La lección es sobre entender la psicología humana. Las mayores inversiones son aquellas donde entiendes el comportamiento humano mejor que otros. Ahora, hablamos de algo que es absolutamente crucial para entender si piensan diferentes. Las personas ricas, el concepto de pensamiento multidisciplinario. Y aquí es donde la mayor de la gente fracasa miserablemente de James explicar lo que quiero decir. Hey un viejo dico que dice para el hombre con un martillo. Todo parece un clavo. La mayor de las personas son entrenadas en una sola disciplina. Son economistas, o son ingenieros, o son médicos, y tratan de resolver todos los problemas, usando las herramientas de su técnica disciplina. Y eso es estúpido. La realidad no respeta las fronteras académicas. Un problema de negocios no es solo un problema económico, es también un problema psicológico, un problema sociológico, a veces incluso un problema físico. Si no puedes ver el problema desde multiples singulos, estifais condenado a perder frente a alguien QECTP. Yo pasé de todas estudiando no solo negocios y finanzas, sino también física, biología, psicología, historia, matemáticas, por cuarti. Por cada una de estas disciplinas tienen módulos mentales fundamentales que te ayudan a entender cómo funciona el mundo. Y si tienes todos estos módulos en tu cabeza, puedes ver patrons que otros no pueden ver. James darte un ejemplo de mi propia experiencia. En los años 60, cuando estaba considerando una inversión en una empresa de seguros, la mayor de los inversionistas solo miraban los números financieros, las primas, las reclamaciones,
Los ratios de combinación pro yo mir algo mis yo mir, la fásica de los costos de transacción, y en el negocio de seguros, teens lo que se llama float, dinero que la gente da hoy con la promesa, de que tal vez tengas que devolverlo, en el futuro si hacen, una reclamación. Mientras tanto, puedes invertir ese dinero, es como un préstamo, a tasa cero, o incluso a tasa negativa si eres bueno en suscribir CC. Ese es un modelo de física aplicado a las finanzas energía, a potential que puedes convertir en energía sintética, pero también mirle biológica, a evolutiva, porque algunas compañías de seguros sobreviven y otras mueren. Porque las que sobreviven tienen lo que los biólogos llaman ventajas competitivas. Sostenibles son como especies que han desarrollado adaptaciones que las hacen superiores a su nico eco-g. Co también mir la psicología que es que un agente de seguros trabaja duro, que es que un cliente se leal. Estas son preguntas psicológicas, no financieras. Cuando combinas todos estos modelos mentales, ves cosas que otros no pueden ver. Esa es la verdadera diferencia entre sí chimo. Piensan las personas ricas y sí chimo, piensa el resto. No es que las personas ricas son manos inteligentes, es que tienen manos modelos mentales para trabajar. Ahora dijame hablar de algo que es absolutamente fundamental pero que casi nadie, el poder del intersabes compuesto, no solo en el dinero, sino en el conocimiento. Einstein supuestamente dijo que el interterris compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y tentía razón pero no solo sobre el dinero. Mira, si aprendes algo nuevo cada día, si te vas a dormir cada noche, un poco menos sabio cuando te despertaste, y haces eso durante 50 o 60 años. El efecto compuesto es asombroso, yo leo constantemente, mis hijos en de mi dicen, que parezco un libro con dos piernas, saliendo. Warren es igual. La gente nos pregunta si es nuestro secreto, y la respuesta es ridículamente simple. Limos todo el tiempo. Limos durante horas cada día, pero aqua estt el truco psicol, pigo que a la mer, a de la gente, no entiende, no solo les para acumular información, les para destruir tus ideas equivocadas. Cualquier que pasa sin que destruyas una de tus ideas, mits corridas, un io perdido. Tienes que estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia cambia. Y eso es increíblemente difícil para la mayoría de las personas, por algo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. Una vez que formamos una opinión, nuestro cerebro automáticamente busca información que confirma esa opinión, ignora o descarta información que la contradice. Es un defecto fundamental en la arquitectura del cerebro humano. Entonces, si lo superas, mi todo y esto es algo que he practicado durante de 70 años antes de formar cualquier opinión sobre algo importante. Obviate, argumentar el otro lado. Y no solo argumentarlo detenidamente. Tienes que ser capaz de argumentar,
el otro lado, major quitus oponentes. Si no pudes hacer eso, entonces no tienes derecho a tener una opinión. Esto suena simple, pero es extremadamente difícil. Tuesday ego no quer hacerlo. Tuesday ego quer tener razón quer ganar el argumento. Pero si tu meta es hacerte rico, tienes que estar dispuesto a sacrificar tu ego en el altar de la verdad. Recuerdo en 1998, durante la burbuja de las .com, Warren y yo fuimos criticados despiadadamente por no invertir en acciones de tecnología. La gente dice que estimamos anticuados, que no entendemos la nueva economía, que el mundo había cambiado. Y yo me obligo a considerar tienen razón. Realmente ha cambiado el mundo de manera fundamental. Estudie las empresas de Internet cuidadosamente. Li sobre la tecnología, hablo con expertos. Y luego tú, a la conclusión de que no, los principios fundamentales del valor no habían cambiado. Estas empresas no tienen ganancias, algunas ni siquiera tienen ingresos, pero estaban valoradas en miles de millones. Eso no era un nuevo paradigma. Eso era simple locura. Y cuando el mercado colapse en 2000, perdiendo ballones de 10 dólares, nuestra paciencia fue vindicada. Pero aquí SDT la Lachine cycle digica durante esos aos. Desde 1998 hasta 2000, fue cycle digicamente tortuoso ver a otras personas. Hacers ricas con inversiones, que yo consideraba estúpidas. Requiere una enorme fortaleza mental mantener el curso. La envidias, probablemente el pecado, chico en las inversiones, YCJs, YQY, ES, ubiquo. Warren dice que no es la codicia, lo que mueve al mundo, es la envidia. Y tiene razón. La gente no puede soportar ver a su vecino hacerse rico mientras ellos se quedan estancados, incluso si su vecino está tomando riesgos estúpidos que eventualmente lo destruirán. Entonces desarrollas inmunidad a la envidia sisimo primero. Entiendes que la comparación constante con otros es una receta para la miseria. Siempre haber alguien más rico, más exitoso, y más guapo, si tu felicidad depende ser mayor que otros. Nunca seres feliz. Segundo, desarrollas lo que yo llamo una red perfecta de confianza, muestra en tu vida. Rodar de personas en las que puedes confiar completamente. Personas que te dicen la verdad incluso cuando duele. Personas que no estén tratando de engañarte o manipularte. Warren y yo hemos tenido esta relación durante MIT 50 aos. Nunca hemos tenido un contrato escrito. Nunca hemos tenido una pelea seria. Por cualquier confianza total. Y esa confianza se basa en algo simple. Ambos somos racionales. Y ambos ponemos la sociedad por encima de nuestros egos individuals. Si tiene una mayor idea, yo cedo. Si yo tengo una mayor idea. No hay competencia, no hay envidia. Solo un objetivo compartido de hacer lo correcto. Ahora de James hablar de algo que ser crucial en los próximos hacemos ellos en 2025. En 2026 YMPUS los mercados van a experimentar volatilidad extrema. Por que estoy tan seguro, porque veo los mismos patrones psicológicos que he visto una y otra vez durante mi vida.
Veo especulación desenfrenada. Veo personas comprando cosas que no entienden por el precio hachado subiendo. Veo el uso excesivo del apalancamiento. Veo instrumentos financieros complejos que nadie realmente comprende, ni siquiera las personas que los venden. Veo codicia institucionalizada. Todo esto me recuerda a 2007, antes del colapso de 2008. Me recuerda a 1999, antes del colapso de las .com. Me recuerda a 1929, antes de la gran depresión. Los detalles son diferentes, pero la psicología subyacente es idéntica. Entonces, ¿qué haces cuando llega el próximo colapso? Porque llegar, eso es seguro. Aquí stati mi consejo, y esto vale, mines que cualquier, fórmula, de inversión que puedes comprar preparat psicológicamente, ahora, mientras los tiempos son buenos. Primero, acepta el hecho de que vas a experimentar P42 del 30. Curaneta, incluso 50% on tu portafolio andal. En momento, si no puede soportar eso sin entrar en pánico, entonces no deber estar invertido en acciones. Punto, no hay vergüenza en eso. Simplemente reconoce tus limitaciones psicológicas y actúa. Segundo, mantén efectivo disponible. Yo siempre digo que la manera de hacerse rico es mantener 10 millones de dólares en tu cuenta corriente en caso de que surja una buena oportunidad. Obviamente, esa cifra depende tu escala, pero el principio es el mismo. Siempre ten P silvera se coopera cuando llegan las grandes oportunidades. Y las grandes oportunidades solo ligan cuando hay sangre en las calles, cuando todos los demás están vendiendo en P20. En marzo de 2009, durante lo peor de la crisis financiera, Warren y yo estábamos comprando agresivamente. No porque disfrutamos el caos, sino porque entendemos que los mayores retornos vienen de tener el coraje de comprar cuando todos los demás están aterrorizados. Pero ese coraje no es algo con lo que naces. Es algo que desarrollas a través de la preparación psicológica. Es como un músculo que tienes que ejercitar. Y la manera de ejercitarlo es a través del estudio de la historia. A través de entender que esto ha sucedido antes y volver a suceder. A través de tener una filosofía facilita que te ancla cuando las emociones estén corriendo desenfrenadas. De James Contart, una tema historia y esta resume todo lo que he tratado de explicar. Soberísimo, piensan diferente las personas ricas. En 2006, Warren y yo hicimos una de nuestras mayores inversiones. Compramos una empresa israel llamada Iscar por 4,000 millones de dólares. Ahora, cuando cerramos J-Genies, nunca hubiéramos hecho esa inversión por no encajaba con nuestros criterios estrictos. DESE entonces, estábamos tan enfocados en comprar cosas baratas que hubiéramos perdido esta oportunidad de comprar una gran empresa a un precio justo, pero habíamos aprendido. Habíamos evolucionado. Y esa es tal vez la lección psicológica importante todas nunca dejes de aprender. Warren tiene mentes de 90, a tios y todavía sigue aprendiendo. Sus habilidades de inversión han mejorado marcadamente desde que cumple 65 años.
La gente piensa que inteligencia declina con la ed, pero eso es una tontería. La sabedura aumenta con la edad si sigues alimentando tu mente. Entonces, COL es el resumen de todo esto. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre si mo piensan las personas ricas y si mo piensa el resto? No es inteligencia pura, no es educación formal, no es incluso trabajo duro, aunque eso ayuda. La verdadera diferencia es control emocional, disciplina mental, pensamiento multidisciplinario, paciencia, disposición es racional, incluso cuando la racionalidad es dolorosa. Capacidad de funcionar bajo estrés extremo, inmunidad a la envidia, y sobre todo, el compromiso de aprender, y evolucionar constantemente. Yo he pasado casi un siglo en este planeta. He visto guerras, depresiones, crisis financieras, burbujas, colapsos. He cometido errors, terribles. Y he tenido extraordinarios. He experimentado tragedias, personales que casi me destroyan y alegre, es que superaron mis celas emas salvajes. Y si hay una cosa que puedo decirte con absoluta certeza, y este tu vida financiera, no esté determinada por lo que te sucede. Y esté determinada por si simo responde psicológicamente a lo que te sucede. Los mismos eventos que destruyen a una persona pueden ser rica, otra la diferencia, este toda en la mente. Así que trabaja en tu mente, fortalecela, entrenala, ultinala de conocimiento de mundelteples, disciplinas, enseñale a ser paciente cuando otros estén impacientes, enseñale a ser valiente, cuando otros estén aterrorizados, enseñale a ser humilde, cuando otros estén arrogantes, enseñale a destruir sus propias ideas equivocadas en lugar de defenderlas ciegamente. Haz eso, y no te garantizo que te harás rico hay demasiados factors fuera de tu control para garantizar eso. Pero te garantizo que serás muy sabio, ematías filas, y tendrás mayores probabilidades de éxito que el 99% de la población. Y al final del día después de todo lo que he visto, después de todas las fortunas que he visto crecer y destruirse, después de casi un siglo de observar el comportamiento, puedo decirte que la verdadera riqueza no esté en tu cuenta bancaria. La verdadera riqueza está en tu capacidad de pensar claramente, de actuar racionalmente, de vivir con integridad, y de contribuir algo valioso al mundo. Eso es todo lo que tengo que decir. Y si tomas estas lecciones en serio, si realmente las aplicas en tu vida, dentro de 30 o 40 años cuando mires hacia atrás te alegrarás de haberlo hecho, porque no es el dinero lo que te trae satisfacción al final, y es saber que usaste tu mente de la mejor manera posible, que no te dejaste arrastrar por la locura de las masas. Y que construiste algo de valor duradero, buena suerte y recuerda, y vida sur este pido, eso por Sunday solo, te pondera, adelante del 80% de la población.